Okay. Check. Perfect. Hello everyone, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Second guys. Hello everyone, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 12:16 and date is of one second guys. And date is of 3rd of November. Okay, so on 3rd of November what Nifty and Banknifty will do until will do very quick analysis and then come to a quick scalping session. Okay, so it's been more than 10-15 days ago kori yavade riti live stream madirilla, so it's been a very long time. I'm back on live stream, so I think consistently I'll be doing a live stream every day. Okay, so each and every day live bartini. So illi tanka ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಪಾವಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, it went around 10 to 15 days. Okay, so now we'll just focus on trading and scalping. Okay, so without wasting much time, let's start the video. So this is Banknifty chart and this is Nifty chart over here. Sorry, I don't Nifty chart yadavilli. Okay, so this is Banknifty chart and this is Nifty chart. So we'll do a quick top down analysis in both Nifty and in Banknifty. Okay, so let's start. So this is Banknifty chart. What I'll do is I'll just go to 4-hour time frame and then 1-hour time frame and then 15 minutes time frame. In more time frame nodi we'll see what kind of trade we can get ante. Okay, I hope my point is very much clear. One second guys, one second. कहाँ है मेरा भाई? Okay, so video start ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು just cross check my audio and video quality ಹೆಂಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. After that I'll just start the video. Okay, one second guys, one second. So trading and scalping. Okay, so without wasting much time, let's start. Okay, audio is perfect, so let's start the video. So this is Bank Nifty chart in 15 minutes time frame. What I'll do is I'll just go to 4-hour time frame. 4-hour time frame in the top down analysis martini. I'll just go to 4-hour time frame and then go to 1-hour time frame and then to 15 minutes time frame. Adadmele 5 minutes illa 1 minute time frame hogi. We'll try to find a quick scalping trade over here. Okay, so I'll just remove all these. We'll start the live session. Okay, so 4-hour time frame, we'll remove all the drawings so that it will be easy for us to do analysis. Okay, so one fresh analysis ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇನ್ 4-hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, I can see a support level over here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ, just mark this support level. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ, just mark this resistance level. Okay, and then this is what is a 4-hour time frame. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. I can see this trend line, but okay, so ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. Okay, this is a trend line what I can see in 4-hour time frame. Okay, so now we'll shift to 1 minute time frame, sorry 1-hour time frame. I'm just doing a quick top down analysis. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ in depth analysis ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರಾಡರ್ overview. 4-hour time frame means so larger time frame means smaller time frame ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ 4-hour time frame means 15 minutes time frame ಬಂದಾಗ what is perspective of market, what is market trying to tell us ಅಂತ ಹೇಳಿ I'm just doing a quick analysis. Okay, so this is 1-hour time frame. 1-hour time frame ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ again this trend line is purely valid. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So if you see this trend line, I can mark this trend line also, but okay, as of now we'll keep this trend line as well from top. So idon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ, we'll keep this trend line also. Okay, and then we'll go to 15 minutes time frame. 15 minutes time frame what it is trying to do ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so this is again a strong support and this is strong resistance. ಇದೊಂದು ರೇಂಜ್ ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್. In case market ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, then it can reach till this level. This is the upper trend line over here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಆರ್ ಟುಮಾರೋ. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್
take resistance at this level. This is what is the next resistance point in bank nifty. Okay, so ಇದು 15 minutes time frame. So this is a very simple analysis. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, 4 hour time frame ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1 hour time frame ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, and then we went to 15 minutes time frame. So when we did so, this is what is the current scenario in market. Okay, so same thing we'll do in Nifty also, and then we'll keep both charts side by side, and then we'll go for a quick scalping session. Okay, so you'll note new. This is 15 minutes time frame in bank nifty, and if I go to Nifty chart, see this is a Nifty chart. Again, they have to mark my ittidilli. I'll just go to 4 hour time frame. 4 hour time frame, if I go, see this is what is a chart, but again I'll remove all these things so that ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. ಹೌ ವಿಲ್ ವಿ ಡೂ ಅ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, so ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಐ ಆಮ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ candle close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'll not consider this as a support, but as of now I'll still consider this as a support. Okay, and then I can also see a trend line. Illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. I'll just mark this trend line also. Okay, and I can also see this trend line. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು. I'll just mark this trend line. Same thing, ಆವಾಗಲೇ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ I marked it freshly so that ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಂದಾಜ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ವಿತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 4 hour time frame. If I go to 1 hour time frame, again this will make some sense. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, again I'll connect these dots precisely. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಮೇಲ್ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, and this is a strong resistance level and this is strong support level as of now. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. This has higher chances of market taking support from this level and going up. Okay, ಇದು ಒಂದು ಹೈ probability scenario ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ probability it should take support and go up. Okay, so we'll discuss this as well in detail. We'll wait for 15 minutes and 5 minutes chart to appear. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll clearly discuss what can happen in depth on that. Okay, so ಇದು just in a 1 hour time frame ನಾಗ ಇದೀವಿ ನಾವು. We'll go to 15 minutes time frame also, we'll go to 5 minutes time frame also. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll come to a conclusion. Okay, so till now 1 hour time frame ತನಕ we are done with analysis. Now we'll go to 15 minutes time frame. So what 15 minutes time frame is trying to tell ante. So 15 minutes time frame ನೋಡಿದಾಗ again I can see a trend line over here. ಇಲ್ಲಿ trend line ಅಥವಾ ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. So this is a trend line over here or a channel. ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Okay, so this is the channel I can consider. Okay, so ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ you can expect a huge upside momentum in Nifty as well. Okay, so as of now market is moving in a channel which is a bearish channel. lower low formation ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then there are all the chances that it can break out this channel and then it can go upside. Okay, so let's say market ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ based on that we'll come to a conclusion. But as of now our work is just to do analysis and be ready in any point of time to get into trade. Okay, ಟಕ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೊ ಟಕ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿಲಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಏನಂತಾರದು ಆ ವರ್ಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರಾಬ್ ದ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. Okay, so this is what is in 15 minutes time frame. If I go to 5 minutes time frame ಅಲ್ಲ, so again it is forming lower low formation. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. And once this channel breaks out ಅಲ್ಲ, the channel lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತಿದ್ slowly higher high formation ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅವಾಗ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, then we can expect an upside momentum. This is what I explained in 15 minutes time frame as well. Okay, I hope my point is very much clear right now. So let's see ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ವಿ ಡಿಡ್ ದ ಕ್ವಿಕ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಯಿತು. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಬೋತ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರಂ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್,
So these are major resistance and support level. But again, market 5 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರೆ this is what is today's market. ಬರೀ ಎಷ್ಟನಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋ. What you must consider is this for today's market. Okay. So let's ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ನಾಗ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ನೇ ಹೋಗಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಡ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗಮು. 1 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ತೆಗೆದು ಹೌ ಟು ಡೂ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್, where are sellers, where are buyers, adella we'll discuss in detail. Okay, I hope illi tanka points are very much clear. Okay, so sadyake yaru join agilla ina, we'll wait for some more time. Idrolaga ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ in depth ಹೋಗೋಣ. 1 minute time frame ನ ತೆಗೆದು how to do scalping, where are sellers, where are buyers, adella we'll discuss in detail. Okay, sadyake no one has joined, we'll wait for some more time and someone will join. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we can easily start with our trading session. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ತನಕ just go to 1 minute time frame in both Nifty and in Banknifty. Okay, so this is Banknifty chart in 1 minute time frame and this is a Nifty chart in 1 minute time frame. Okay, so okay, this is Nifty chart. अरे भाई क्या, 1 second guys, ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ಲತ್ತಿದ್ದು. Okay, so this is day high in Nifty 50 and this is day low in Nifty 50. This is day low in Banknifty and this is day high in Banknifty. Okay, so now I'll use my strategy or my trick. So ಇದೊಂದು support level ಅಂತ mark ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, I'll just remove this as of now because this will get us much more confused because 1 minute time frame ನಾಗ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ if you go to 15 minutes or 1 hour time frame ಅನ್ನಾಗಲ್ಲ, this will make sense as a support, but as of now 1 minute time frame or scalping ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I just marked it and I kept it like that. So as of now I don't need it, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ I'll just remove it. Okay, so ಇದೊಂದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ so that ನಮಗೊಂದು ಈಸಿಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. Okay, so if you want to remove this, idunu confusion kodlatu nodri, this resistance level and this channel and this idu ಒಂದು trend line idella 1 minute time frame nodidre you are trying to kind of get confused what is exactly happening anta. So 1 minute time frame na hodaga ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, now what I'll do is I'll just mark same my old strategy, which is I'll just mark day low, day high. ಇದೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. I'll consider day high, which is, so this is my 50% level. I'll mark this level and this is my day high. I'll mark this is my day low. I'll mark this. Okay, so these are important level for me. So ನಾನು previously ನೀವು 1 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಯಾವುದನ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ. This is how I start with market analysis 1 minute time frame ಬಂದಾಗ, because this will give me much more clarity what direction should I go into market ಅಂತೇಳಿ. Okay, so this is how I simplified things. This is Nifty chart and if I go to Banknifty ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಡೇ ಲೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ and this is day high and this is my day high, this is my day low, this is my 50% level. Okay, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿಳಿಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, I'll explain you once again. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 days ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು. ಸೊ ಒಂದು 2 ದಿನ ನನಗೂ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I'll be back in form. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಲತ್ತಿರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವ ಇಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಒಂದು 15 days ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದಾಗ ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ,
So again, this is okay. This is what is I marked in Nifty 50 chart. This is day high, this is 50% level, and this is day low. So 50% level ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ will be bearish in market, ಈ level ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ will be bullish in market. Okay, so let's see, market ಈ level ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲಿ. If in case ಕೆಳಗೆ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, I'll be going for downside trade, or I'll be planning for downside trade as well. Okay, and also there is this round figure level 25,700 ಏನದಲ್ಲ, this is the round figure level. ಈ level ಒಂದು ಸತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, then easily we can expect fall till this level also. Easily 50-60 points fall easily ಬರ್ಬೋದು market ನೇ. But let's see, the important thing is 25,700 level it should break. But in case ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ then we can't go for downside trade. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ we'll just wait carefully. 25,700 level ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we'll go for downside trade. Okay, till that we'll wait. Okay, and same thing in bank nifty, ಈ 50% level cross ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೇ I can go for downside trade. As of now, no trades in bank nifty. In nifty you can go for downside trade. Okay, for that I'll just go to the OI, open interest or OI data. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 25,700 ನೇ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು they are 2.37 crores. ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಲಿ, 2.37 crores put option right ಮಾಡಿರೋರು. So put option right ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ they are trying to take market up. Okay, so put short, put sellers, they are trying to take market up, but if in case they fail, market will give us a huge fall. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು fall expected ಅದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, but we'll wait. Unnecessary 4 minute trade ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. We'll wait with proper conclusion and then we'll get into trade. Okay, so let's see what exactly market will give us today ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so exactly 25,700 level it is trying to take support and market ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this clearly shows that put writers or put sellers, they are strong and they are trying to take market up from this level. So you defend ಮಾಡಲೇಬೇಕು. In case you defend ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, market will fall and they'll make losses. So that is the reason they are trying to protect this level, or they are trying to defend this level, which is 25,700 level. Okay, so once at the level give up madrilla, then market should fall and they should book losses. Avaga we can get into this trade and carry the trend. Okay, so this is what is behind the scenes happening in market. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ easily slowly market ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So as of now I'm not interested in going for upside trade unless and until a proper higher high price action is formed. So ಯಾವ ರೀತಿ lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ರೀತಿ ಒಂದು higher high price action formation ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then I can go for an upside trade, then I can plan for an upside trade. Okay, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ my perspective will be only for downside trade. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ತನಕ my view will be only going for downside trade. Okay, and also it should cross this level. Downside ಅಂದಾಗ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, it should cross this level, then I'll be going for downside. Okay, plan is very much clear. We'll see how the process will be executed or how we'll get a trade ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so plan ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿರಮ್. in case trade ಸಿಕ್ಕರೆ we'll get into trade, if not we'll just wait and watch. Okay, ಮುಖ ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಹಿಮೆ. Okay, one more person has joined. I don't know, might be this is Mahesh. Director साहब क्या चल रहा है? Haircut maybe. Okay, one more person has joined. I don't know, might be this is Mahesh. Director साहब क्या चल रहा है? Okay, so again market is trying to fall. Let's see, let's wait for some more time. अरे भाई क्या
ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈಸಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಚಾನಲ್. 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ in 1 minute time frame, this is what is a channel which is clearly forming lower low pattern over here. So lower low pattern formation aglatilli. If I want to go for an upside trade, I want a higher high formation pattern over here, andagline I'll be going for upside trade, or else no upside trades. Okay, let's see. Illinda ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then easily I can go for downside trade also. I'll show you, and I'll also explain you the logic behind the trade once I get into a downside trade. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ patience le wait ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. I think we'll get a trade for downside, because ನಾಳೆ ನಿಫ್ಟಿ expiry. If you see over here ಅಲ್ಲ, 4th November is Nifty's expiry. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, because put writers or call writers, they have to book their positions, they have to square off their positions. Okay, so because this is weekly expiry ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ನಾಳೆನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವತ್ತನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, the important level is this 50% level. Again, why did I call it as 50% level? Simple. What I did is I just mark this today's day low and day high. Okay, day low or day high mark ಮಾಡಿದಾಗ this is the middle level, or you can call it as 50% level, or you can call it as half of the level. So half of the level ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ market will be bearish, half of the level ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ market will be bullish. This is how I simplified things. So ಈ example, ಈ ಡೇ ಲೋ ಡೇ ಹೈ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ರೈಟ್ ನೌ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೀನಿ. ಈ 50% ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲೇನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಆ ರೀತಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೇಕ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಆರ್ ಈ ಡೇ ಲೋ ಡೇ ಹೈ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 50% ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಬೇರಿಶ್, ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಲು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ಯುವರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so this is what I follow each and every day. 50% level ಕೆಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ will be bearish, 50% ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ will be bullish in market. So this is working well for me. So that is the reason ಇದು ಒಂದೇ stick on again plan. So I'm not changing anything in my plan. So this is what is my plan of action, and this is how simple it is. Okay, so you know ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, I will be planning for bullish trade itself, but provided I have a condition. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ? I want a higher high price action. Higher high price action ಬರಬೇಕು, only then I'll be going for upside trades, because ಇಲ್ಲಿ clearly lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತು. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ market can fall also. So I don't know what will happen next until. So that is the reason I'm waiting for a price action. Slowly higher high formation ಆಯ್ತಲ್ಲ, then I'll shift my perspective from downside to upside. Okay, I hope my point is clear. Let's see what exactly will happen until. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಾಯ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬೇಕು, ಏನು ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Okay, again ಈ upper level test ಮಾಡಿ market can fall also. Let's see.
ಸೊ ಇದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಕಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಪೇಷನ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒನ್ಸ್ ಇದು ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓ ಭಾಯ್, ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. 1 second ಗೈಸ್. I'm observing premium prices over here. So premium prices ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Put option is falling, P is falling and C is rising, but C ನ ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. It is a very slow momentum. So I'm waiting. So ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ higher price action ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then I can go for an upside trade. So I'm just waiting. Okay, ಎಲ್ಲಿ somewhere where it is. Okay, so slowly lower low in the higher formation ಆಗ್ಲತ್ತದ. I want a small pullback and then if in case ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ then I can go for an upside trade. Okay, so I'll show you live execution ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋಮನೆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಗಡಿಬಿಡಿ ಬೇಡ. We'll wait with patience and then proper execution के साथ we'll get into trade. Okay, Ethereum. Okay, billions. Okay, one second guys, I'm just looking into this crypto market. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Ethereum. Okay, Binance. Okay, oh. Okay, Nifty upper channel test mode. It is try to take rejection from the upper channel over here. Let's see.
Okay. If you see in 1 minute time frame, as I told you, slowly lower low price action ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ higher high price action it is trying to form. So once ಸರ್ತಿ ಈ ಒಂದು upper channel ಏನಾದ್ರು breakout ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can plan for an upside trade in Nifty as well. Okay, so we'll see. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, but I don't know whether we'll get a proper trade or not, but once we'll wait, and then if in case ಇದು breakout ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, then easily we can expect an upside momentum in Nifty. Okay, so this is 1 minute time frame, because Banknifty is no male momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. Banknifty is also trying to be bullish, then Nifty will also be bullish. So Banknifty ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. In case Banknifty ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತಿತ್ತು and Nifty ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, then this would have been a fake momentum, but ಇದನ್ನು momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ, so I think market can go for an upside trade as of now. Okay, so let's wait. One proper one bullish candle form ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can get into trade. So again, none setup form ಆಗಿಲ್ಲ. None setup is only below 50 moving average or above 50 moving average will be my entry point. But right now, as this trend line or ಇದು ಒಂದು upper channel breakout ಆಗಿದೆಲ್ಲ, that is the reason I'm expecting an upside momentum at this point of time. Okay, so we can plan for a trade. This is a small risky trade. One second. ಇಲ್ಲಿಂದ we can plan for an upside trade, guys. ಒಂದೇ 1 second time ಕೊಡ್ರಿ. This will be your entry point, and stop loss will be just small 8 points as an SL. Target will be around 1:3. Okay, so let's see. E level mail battandraste will be getting into this trade. Sorry. So E level mail batandre will be getting into this trade, or else this trade is not valid. Okay, simple. So let's see. So ಮೇಲಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲಾನು they should book their losses if in case market goes up. So ಇದು ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇಂದ this is a trade over here. So ಒಂದ್ ಸತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಮ್ ಫೇವರ್ ನೇ ಬರಲಿ, I'll explain you the logic why did I get into this trade ante. Okay, so we are into this trade, guys. Premium price is around 114 is our entry point in premium price. So this is our entry point. So let's see, in case you stop loss tondrunu will happily accept the stop loss, but this is a one high probability trade. So that is the reason illon trade enter agivi. Let's see what this trade will give us ante. So the logic behind this trade, first thing, idon trend line ಏನದಲ್ಲ 1 minute time frame ನೆ upper channel it has breakdown. So ಇದೊಂದು upper channel breakout ಆಗಿ market is trying to go upside. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ market is in a lower channel or in a bearish channel, it is forming lower low pattern. ಒಂದು ನನಗೆ higher high formation ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, slowly higher high pattern form ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ I'll be going for upside trade ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Same thing it has formed over here. So if you see over here ಅಲ್ಲ, one second guys. So slowly higher high formation aglattu pattern. So that is reason adu one conclusion I'm thinking that market will be bullish from this level. So idu one clarity kodlattu nange, market is forming higher high. This clearly shows that buyers are strong at this particular point. Okay, so idadmele if you see over here, or bhai one second. So if you see there are sellers, this is seller level, this is also seller level. So in the market, this is my entry point. So
So slowly market ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, these sellers should give up and these sellers should give up. So ಒಂದ್ಸತಿ market ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ these sellers will give up, market will move till this point. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತಂದ್ರೆ these sellers should give up, so market will move till this point. This is what is my point of view. But again market is trying to come down. Let's see. Okay, this took stop loss also. This is not a fair trade. Okay, premium price heavy fall aitili. This is a stop loss, guys. Fake breakout kottadilli. I was never expecting this thing. It's okay. 114 era premium is back to 107. It's okay, guys. We took one stop loss. We'll wait for some more time. Fast momentum ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. This is what is the market. It's okay. Logic explain ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ it took a stop loss. It's fine. So logic was simple. Again ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. This is a seller level. ಇಲ್ಲಿಂದ seller level. Again why I am calling this a seller level. ಇಲ್ಲಿಂದ market came down. So this point sellers are dominating. At this point sellers are dominating because this is the level where market came down from this level. So ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು SL will be above this level, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ SL will be above this level. So ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು ಇವ್ರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು and market would have given a huge upside momentum. Okay, but as of now ನಮ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದಾನೆ it came down. So this is a pure wrong trade, or we proved wrong in this trade. Okay, which is totally fine. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಫ್ಸೋಸ್ ಆಗೋದು, ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರಲಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಎಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. But as of now, I should be cautious enough. Because unnecessarily we gave one stop loss. But now we'll be trading carefully. Okay. So maximum 1 or 2 trades ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll just close for the day. Okay. We'll see. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು. So this is the reason I thought even this will give us a strong upside momentum ಅಂತ ಹೇಳಿ. But it's fine. What OI data is trying to do? 1 second, guys. 25,750. Okay, 1.32. 25,700 level ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ತನಕ I'll be not going for downside trades. Plan is clear. So ಈ level 25,700 level is somewhere here. So ಈ level ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ತನಕ I'm not going for downside trade, which is very much clear. Okay, I'll be either going for upside trades or no trade till this level. So ಈ level ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ತನಕ I'll be going only upside trades or no trades. But only if it crosses this level ಅಲ್ಲ, I'll be going for downside trade. Till that, no downside trades. Okay, plan is very much clear. You take SL or target, that is secondary, but your plan should be very much neat and clear. So ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತೀರಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ being getting confused. So market confusion ಇರಬಾರ್ದು. It should be very much clear. Either you take an SL or a target, it is secondary. Okay, clarity ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ there will be no confidence to execute the trade. Okay, confidence is must in market. Let's see what exactly this will do right now. Okay, nam stop loss ತಗೊಂಡು it is trying to go up. This is the worst scenario ever. Again I can get into this trade. Stop loss ತಗೊಂಡು why it is again going in our favor.
ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, 257 25,750 level. Let's have a look. So call short ಮಾಡಿರೋನು ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಲಿ. 1.33 crores call writers are really. So in case if they give up, alla market can give us a huge upside momentum. Let's see. Oh bhai, stop loss ತಗೊಂಡು market is trying to go up, so we can get into a new trade also. 1 second guys, 1 second. ಅವಾಗಲೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ಬಟ್ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ರಾಂಗ್ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ हो जाएगा कभी कभी. विल वेट. in case ಏನ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll plan to get into trade once again. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲತ್ತೀನಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಬುಲಿಶ್. 25,700. ಓಕೆ, क्या धोखेबाज मार्केट भाई. लिटरली इद्दे पॉइंट एंट्री इತ್ತು ನಂದು. took my SL and then it is going up. ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ we can go for an upside trade also. we'll wait. I think if you trade regularly ಎಲ್ಲ you can feel my pain. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಮನಾಗಿ ಜಲ್ದಿ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ SL ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೇವರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चल रहा है यहाँ पे. So e point enter adara, I think stop loss will be around 6 to 7 points. Should I take a risk? 1 second guys, 1 second. One second time ಕೊಡ್ರಿ. I'm just looking what exactly should I do right now ಅಂತೇಳಿ. ಓ ಶಶಿವರ್ಧನ್ ಬ್ರೋ, ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನೋ ಸಿ. ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ID ಬೆಟರ್ ಬ್ರೋ ಐ ಥಿಂಕ್. ಯಾವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು? ವೈ ಆಮ್ ಐ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? Okay, so pullback band again, it is trying to go up. 1 second guys, 1 second. This is a very difficult scenario to get into the trade, because any time in the rejection ತಗೊಂಡು market can fall hugely. ಅದಕ್ಕೆ I'm just thinking to wait for some more time.
ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಮಾಡಿ ದನ್ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರಿಡ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಓಕೆ, so bank nifty level cross it, then I can go for an upside trade in nifty. I'll take a small risk over here. 5 minutes candle 130, 15 minutes time frame in the nodi will just come to a conclusion. Okay, so 15 minutes time frame, this is what. Okay 5 minute time frame में क्या चल रहा है यहाँ पे. Okay, this is giving a huge red candle. No guys, as of now trade ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಧನ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಒನ್ ಶಾಟ್ನಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. So that is the reason I'm waiting with patience. Let's not get into hurry. Okay, again it is forming back to back red candle. Let's not get into any of the trades. We'll wait. ಸ್ವಲ್ಪ wait ಮಾಡಮು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll get into one conclusion. Okay, so as of now patience. Okay, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋಮೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ಸಿ ಆಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಒನ್ ಶಾಟ್ನಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಮ್. ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಎಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದನೂ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ, so if you see at OI data la open interest 25,750.
ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 2 o'clock ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ that will be an interesting point. Okay, let's see. Nifty is again still doing time pass. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್, ದೆನ್ ಸಿ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ವಿ ಟುಕ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟುಕ್ ಓವರ್ SL ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಇಫ್ ಐ ಎಂಟರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 6 to 8 points. ಓಕೆ, 85, 88. ಓಕೆ, 1 second guys. Okay, I think we can get into a trade over here also. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್.
This is also a resistance level over here. The one level ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ then we can plan for an upside trade. This is a trade. 7 to 8 points. Let's wait, guys. Even resistance level ಏನದಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿ, then I can come to a conclusion. As of now, we'll just wait with patience. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll come to a conclusion. Okay. Premium prices I am observing over here. So 88, 89 ನಡಿಲತ್ತಲ್ಲಿ 25,750 call option. At the money premium price choose ಮಾಡಿದ್ದು. Let's see strike price. ಈ 750 ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then easily we can expect an upside momentum in Nifty as well. Okay. This is a level. Sorry guys, 1 second. Okay, 25,750 level. Okay, 1.3 CR. There is equal participation among both call writers and put writers, so that is the reason ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ sideways ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we can get a momentum. Here there is equal participation. ನೀವು ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಲಿ. 1.3 crores ಇರೋದು ಕಾಲ್ ಓವರ್ ಡೇಟಾ and 1.25 crores ಇರೋದು ಪುಟ್ ಓವರ್ ಡೇಟಾ. Okay, so there is equal participation among both call writers and put writers, so that is the reason market is trying to be sideways at this particular point. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then you can expect a huge upside momentum, but for that to happen we have to wait. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ wait ಮಾಡಿ, we'll see. Okay,
Okay, price is moving. I think we can get into the trade in a 30 seconds. We'll wait for 30 seconds more and we can get into one more trade over here. Oh bye, come on, support 90 through 93, next level. Okay guys, this is our entry point. Stop loss will be around 7 points. Target will be around 1:3. Okay, so let's see. Small pullback agaidu, pullback bandu, again it should go up. This is what is my expectation. Let's see. Market is not moving, guys. Let's see. Okay guys, enough clarity LID. We'll just wait for some more time in market. This is a trend line. Okay. Heavy gap against market within with like 10 to 15 days, 2 weeks ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ.
Okay, bank nifty is trying to go up, so that is the reason I think nifty should also go up, but let's see. 2.15. Above this level, ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ then we can plan for an upside trade. But again, this is moving in a zone. ಇದು ಒಂದೇ zone ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ market, so we'll just wait. Okay, bank nifty is also moving. Superb, come on. Nifty is also trying to move. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ we just have to wait. Market is very boring these days. ಲೈವ್ ಬಂದಾಗಂತೂ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕ್ಯಾ ಬಕ್ಚೋದಿ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್.
ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಬೋರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂಗ್ ಬಸವಣ್ಣ ಕುಂತ ಕೂಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. I'll be live for another half an hour, guys. Market literally momentum ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. This is very boring market. I don't know live ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ನೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್. Sensex, so let's look at Sensex once. What is Sensex doing? कहाँ है 3 वाला tabs? Okay. First time Sensex ನೋಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. I don't trade in Sensex usually. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ in Sensex. So I'm just trying to have a look Sensex how it is performing ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಜರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 200-270 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 270-260 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೇಜರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಟಕ್ ಟಕ್ ನೀವು 1-2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೀರಂದ್ರೆ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರಂದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಈ ಟೈಪ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ಟೈಪು ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಮಜಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓನ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್, ಐ ಆಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್. $25,750 level cross agi. It should go for an upside momentum, but I don't know why it is staying for a very long time. 25,700, 25,750. okay, multi strike OI. okay, one second guys, one second. So above this level ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್. 84 is a premium price. okay,
130 ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅರೌಂಡ್ 7 to 8 points. Target will be around 1:3. Let's say this will be the last and best trade of for today. Okay, this is the last and best trade, guys. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೂ ವಿತಿನ್ 3 to 5 minutes ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. $25,750 ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರಷ್ಟೇ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೋ. ಒನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಗುಡಿಸ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎವರ್. Let's wait. Okay, come on. ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲತ್ತಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಥ್ರೂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. अरे भाई साहब, okay, come on, superb. One second, guys, I'm looking into this trade.
So I'm waiting into this trade because enter ಆದ್ಮೇಲೆ in case stop loss ತಗೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ immediately it will fall and it would have taken the stop loss. But ಇಷ್ಟು sustain ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ this clearly shows that buyers are kind of trying to dominate, in buyers are trying to take up ಅಂತೇಳಿ. That is the reason I'm waiting. So let's see. In case stop loss ತಗೊಂಡ್ರು will give the stop loss, but I feel this will go up. I'll explain you the logic, guys. So one ಸ್ವಲ್ಪ time ಕೊಡ್ರಿ. I'm just trying to focus on this trade. I think this will take the stop loss also. 83, 84. Okay, come on, come on, come on. मौत का खेल चल रहा है यहाँ पे. Literally stop loss तनका बंदी. It is trying to reverse. Let's see, let's see, let's see. Shabash, superb, superb, superb. Next level. Okay guys, I think this will go in our favor. I'll try to explain you the logic. So ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಇನ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲೋ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು they would have kept their stop loss over here and there is a stop loss also over here because this is seller level. So ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ our setup is somewhere over here. So ನಂದು 50 MA ನಿಮ್ಗೆ in case setup formation ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ this is my entry point somewhere over here and this will be my SL. Okay, but again ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ರೀಟೆಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೂ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ವೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ವೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು. ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಐ ಕೆಪ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಐಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 20 to 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್.
but let's see. Again mail hogi, it is trying to come down. I don't know whether this will give us a target or not. Again back to the entry point of the price, but still I'm waiting. So at least 20-25 points in a sigback until I'm waiting. Let's see. This was the logic behind this trade. Simple. This is my entry point, 50 moving average. This is my entry point. ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂತಾರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ವೆಂಟ್ ಅಪ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇದು ಯಾವಾಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. If you want me to explain it clearly, I'll just remove all these things, remove drawings. Where is this? Okay, so this is one trend line. This trend line breakdown agade anteli everyone will go for downside trade. They will be initiating the trade somewhere over here. This will be the sell ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ this will be their expectation. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೇ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೇ ಬಂದು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ, they will be booking their SLs quickly. So this is where market can give us a huge momentum upside, because even at this point there are sellers. Okay, at this point there is sellers entry point. So illinda first exit ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. So that is the reason market moved till this point. I don't know other ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, I don't know, but as of now ಇಲ್ಲಿಂದ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. So I am expecting a still more upside momentum from this level. But let's say this is the kind of a difficult thing to understand, I know, but this is what is a logic behind this trade. Simple. ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ, ಕೆಳಗೆ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋರು. ಬಟ್ ಐ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವೇ. ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೋವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಅಬೋವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ I was waiting for right opportunity. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ this was also a selling zone. So ಈ selling zone ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಲ್ಲ, then market ನೇ easily you can expect an upside momentum ಅಂತೇಳಿ I got into this trade. I'm still in this trade. Let's see whether I'll take stop loss or target ಅಂತೇಳಿ. Okay, I'm expecting an upside momentum because 25,750 level ಮೇಲೆ trade ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So it should go for an upside trade. Let's see, premium prices are still strong. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಇಷ್ಟು ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ಯಾಕದು ಅದು ತಿಳಿಯಲ್ಲ. and this is a very difficult trade. ಇದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. in case ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you can just ignore it. This is a very high risky trade also. Okay, so this also took the stop loss. No worries, 2 trades, 2 stop loss, done for the day. Market literally momentum illa antandre we can't get into any of the trades. It's fine. But premium prices are still strong. Premium prices ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ನಾಗ ಇನ್ನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್. Shashivardhan bro, how are you? Sorry, I did not see your message at 12:45 PM. Okay, again it is going in our favor. Exact num stop loss level ಗೆ ಹೋಗಿ it is still going in our favor. Let's see. ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತಂತೂ ಕೆಟ್ಟ ಬೋರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
Let's see whether tomorrow it will give us some momentum or not until worst market ever today. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತು, ಮೇಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತು, ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. 2 ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಭಾಳ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದ ಮೇಲೇ ವಿ ಟುಕ್ 2 ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಬೋತ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಫೇವರ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟುಮಾರೋ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ we'll take the targets. Okay, so I think it's time to end up the live stream. So I hope ee video nimge eno ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. although it was not a very interesting session, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಮಚ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ yeah, ಅಷ್ಟೇ. that's it for today's video. we'll meet you in next video. until that, see you all, take care, and thank you so much for joining the live stream.